Hello and welcome to another morning update live on NTN. My name is Jessie Leons. Thank you so much for tuning in and following the latest developments coming from the government of St. Lucia. Our work today continues in earnest as we let you in on, the latest cases of COVID-19. We also have unfortunate news of 2 individuals succumbing, and that's associated to the virus as well. We have thousands more devices arriving for distribution to students island-wide as these kids have reverted to the online learning experience because of the increase in cases, because of the scale back here in society. We'll also be going back to the address to the nation that was held on Tuesday evening. We had the Minister for Education, Innovation, Gender Relations and Sustainable Development, Honorable Dr. Gail Rigobert, speaking on the protocols for the education sector. So we will touch on that a little bit as well. Also, we will be having an interview via Zoom this morning with the Public Relations Officer of the St. Lucia Medical and Dental Association, Dr. Monique Montplaisir. And we know that the St. Lucia Medical and Dental Association has been very vocal in terms of the pandemic so far and how it is impacting St. Lucians. If we go back to the word from the President, concerns such as the increase in cases, the advisory on the part of the association for St. Lucians to remain home as much as possible. And in the latest, we've seen them throwing their support behind the government of St. Lucia with this week's announcement made. So stay tuned for that interview. We will be speaking to Dr. Monique Montplaisir shortly. And we have a report coming from the Department of the Public Service. The government of the Republic of China, Taiwan, is facilitating Mandarin language training for over 200 public officers. So we'll have these stories and more, including some bulletin information from the various government departments for you during the course of this morning's hour-long program. We invite you to sit down with us, have a drink, have your breakfast with us. Thank you so much for making this your wake-up station for the latest information regarding COVID-19 and other urgent matters of national interest. If you're watching on air, if you're watching online, thank you so much for tuning in. St. Lucians right here in St. Lucia, residents here in St. Lucia, St. Lucians in the diaspora looking to keep abreast as to what's happening. Thank you so much for tuning in. We do appreciate this and ensuring that everyone is kept abreast uniformly as to what exactly is happening on island. Stay with us. What does coronavirus have in common with love? Both are highly contagious. Spread love, not the virus. Like you, COVID-19 loves a lime. Beach, river, or fed. Coronavirus is like these people who track every lime just to invade. The best way to put off invaders? Cancel the lime. Spread love, not the virus. Keep you and your crew corona-free. Live to lime another day. Together let us win this war. St. Lucia be a soldier. Together we can beat this corona. Thank you so much for staying tuned. It is day 2 of the state of emergency here in St. Lucia. We hope that you found some time to go onto the COVID-19 response.lc website to ensure that you peruse and go through what the protocols are and being guided by them, especially with the curfew, the 7 p.m. to 5 a.m. daily curfew that is in effect from yesterday. We do hope that you are on the right side of the law. Again, we'd like to thank everyone for their compliance, for their cooperation at this time as we try to overcome yet another wave of COVID-19 here on island. We'll be hearing shortly via a Zoom we'll have a Zoom interview with Dr. Monique Montplaisir, and she's the Public Relations Officer at the St. Lucia Medical and Dental Association. You would recall that the association was represented during the address to the nation on Tuesday night. They did speak, throwing their support behind the decision of the government to
take effect, for the state of emergency to take effect this week, and also for the curfew to take effect as well. And so we'll be hearing from the association shortly. We know that they have had their own concerns with respect to this pandemic and the recent rise in cases, calling for St. Lucians to remain at home as much as possible. So that is an interview I am looking forward to in just a moment. In the meantime, we've had new recoveries of COVID-19 in the last week. We did hear from the Department of Health and Wellness via press release last evening of 73 recoveries. And on that same note, we had 77 new cases of COVID-19 out of a batch of 413 tests that were recently conducted. So this brings the total number of active cases to 759. And just to let you know that the government of St. Lucia, in light of these cases, the increase in cases, and of course the understandable stretch to the resources in the health sector, there have been two hospitality institutions that have been commissioned to facilitate boarding at this time, lodging at this time, to accommodate these patients until they recover. We have in total, to give you the full picture, we're at number 1,556 tests. 1,556 cases of COVID-19 to date here in St. Lucia. So the total number of active cases is 759, and the total number of persons who've been confirmed with the virus, infected with the virus, 1,556. At present, we have one person in critical care, and the others are stable. That's out of the total number of active cases. And unfortunately, we did also get word from the Department of Health and Wellness of two COVID-19 related deaths, two additional. Number 17, the death number 17 is a 65-year-old male, and the number 18 is an 82-year-old male. And these individuals, both individuals, had underlying medical illnesses. Of course, we do extend our condolences to the family and the loved ones of these two individuals who lost their lives. Just to give you some information with respect to the new cases that we've had confirmed, one is a non-national, and the remaining 76 from the Babonneau, Groseilliers, Dennery, Ancillary, Labrie, and the Castries and Vieux-Fort districts. So quite a spread, and we do hope that, you know, this is not only prompting concern, but also conviction to ensure that we can continue efforts towards getting control over this COVID-19 situation here on Ireland by practicing the basic infection prevention recommendations, as well as adhering to the national protocols. We want to get into the education sector. We know this was one aspect of the address that featured prominently on Tuesday night. We did hear from the Education Minister, Honorable Dr. the Honorable Gail Rigobert, and she spoke on the protocols for the education sector, and that's coming up in just a moment. But first, thousands more of the devices that have been promised by the government of St. Lucia to the education sector, so students within the education sector, have arrived for distribution to students island-wide. As you know, they have reverted back to the online learning experience, and devices are now a critical component of that experience. And so the devices have arrived, and we did have a handing over ceremony just yesterday, I believe, for that. So, and I'll go to a report coming from the Office of the Prime Minister. Take a look. The government of St. Lucia continues to steer the course to achieving a globally competitive education, as 5,000 ebooks and My5 devices were officially handed over to the Ministry of Education. The devices, which are equipped with learning tools and content aligned with upper and lower school curriculum, were procured and donated by the joint efforts of the National Telecommunications Regulatory Commission, NTRC, through the Universal Service Fund, USF, and the Office of the Prime Minister. At the handing over ceremony on Wednesday, 3rd February 2021, Prime Minister Honorable Alan Shastey said that these devices serve as a major thrust
to bridging the digital divide and holistically improving the education system. We've had a vision and a passion to make sure that we can equip our young persons to be competitive on a global basis. Smart St. Lucia is a major objective of this government. And what is it? It's laying down the infrastructure to facilitate us interacting on a competitive basis globally. We've understood, because of climate change, that we have to embed resilience in everything that we do. The new roads with proper drains and proper sidewalks. The new schools with backup generators and water storage tank facilities. The new healthcare centers that are also equipped with backup generators and refrigerators, so that in case you are cut off in a community, that we can store medicine. This is the foresight of building a smart country. The ebooks will add value to the learning experiences of students as the devices are equipped with content for 16 CSEC subjects, exciting interactive learning tools and platforms which will ensure that students have equitable access to content. For teachers, it will allow them to engage in differentiated instruction and assessment for different groups of students, also bringing ease to grading and data collection. Which will allow them to conduct labs repeatedly without exhausting resources. Parents also benefit as less textbooks will have to be purchased in the long run. Minister for Education, Innovation, Gender Relations and Sustainable Development, Honorable Dr. Gail Rigobert, echoed the sentiments of the Prime Minister and expressed that upon assuming office, the hashtag Educate St. Lucia initiative was conceptualized and had ICT integration in the education system as one of the main pillars of action. Another component was what we dubbed digital competency. And by that, we mean ensuring that there is sufficient training for teachers and students to allow for them to better leverage the technology, not only the hardware, but also software and other learning platforms that can enhance the learning and teaching experience. It is that comprehensive integration of ICT in education or e-education that has informed and undergirded the policy thrust of the ministry. The LearnBook devices were supplied by Fortuna Picks Inc. and the MiFi devices by Digital Limited, St. Lucia. The Ministry of Education is responsible for the distribution and will commence this week with Form 4s, with the Form 3s and Form 2s to receive shortly after. Partnerships with international agencies will result in the donation of tablets to primary school students in the coming weeks. Reporting for the Office of the Prime Minister, I am Danielle Dubois. Thank you, Daniel, for that report. I definitely know that many families would be greatly relieved to know that these devices are on the way to their kids in short order, because many persons, many families don't have the ability to provide the devices right now to their kids. And, you know, we definitely appreciate, as a parent myself, definitely appreciate that being made available to the students. And now to, just coming off of the ebook devices handover report, go to and take a look back at the address to the nation held earlier this week. And as I mentioned, the Minister for Education, Innovation, Gender Relations and Sustainable Development did speak on the protocols within the education sector. She spoke, as part of the COVID-19 the whole COVID-19 context. We did hear the Prime Minister also speaking and explaining that the decision to close the school was taken to ensure absolute health and safety of everyone involved in the school system, that is the students, the teachers and the ancillary staff. So students will continue utilizing the online multimedia platform to access classes. The Department of Education, Innovation and Gender Relations is making special provisions for these students who will be writing the CXC
and the common entrance examination so as to allow them access to both the virtual and physical classroom in a safe setting. Our promise to ensure minimum disruption to the educational experience of our children is one that is shared by many of our partners and stakeholders. We have received letters of concern from school boards, parents, other organizations. We have engaged interested parties, and the sentiment is that given the recent information shared by the Ministry of Health and what appears to be community spread, it would be best to suspend face-to-face teaching at this time. The administrative and legal process will take a day or so, and therefore the effective date is Thursday, February 4th, 2021. And also she did reaffirm, the minister there did reaffirm the commitment to the safety of all in the sector while providing world-class education to the students. She thanked all those involved for their support. We are so grateful to all who have worked tirelessly to cater to the needs of our teachers, students, and we are grateful to our ancillary staff who are our frontliners in this fight against COVID-19 as well. We have listened. We care for the safety of our students, teachers, and other workers in the sector. We will, therefore, revert to online learning. That was Dr. the Honorable Gail Rigobert, Minister for Education, Innovation, Gender Relations and Sustainable Development, speaking on the protocols that have put in place for the education sector. We are due for a break at this time. When we come back, we will be speaking to the Public Relations Officer of the St. Lucia Medical and Dental Association, Dr. Monique Montplaisy. And you would know that the association has been very vocal in the last few weeks, well, ever since the onset of the pandemic, very concerned for the health and safety of the population, and in the latest instance calling for St. Lucians to remain home over this concern over the spike in cases here on island. So we're going to hear from Dr. Montplaisy on the position of the association at this time. We know that they threw their support behind the government of St. Lucia's announcement just earlier this week to institute the state of emergency as well as the curfew. So stay with us for this interview. We at war with a virus, ready to harm us. Panic is not the answer. We can win this together. Often use hand sanitizer, better yet use soap and water. We must protect each other if we are to beat this corona. Together let us win this war. Be a soldier for St. Lucia. Together let us win this war. Be a soldier, together we can beat this corona. So you don't become the next case. Avoid touching your face. I'm sure you've been told so. Handshakes and hugging around, no, no. Advice is you to please. Cover your mouth and your nose if you cough or sneeze. Practice social distancing and avoid large social gatherings. Together let us win this war. Be a soldier for St. Lucia. Together let us win this war. St. Lucia, be a soldier. Together we can beat this corona. For further information, please contact the hotline at 311 or the Bureau of Health Education at 468-5349. Thank you so much for staying with us. Time now for the interview with the Public Relations Officer from the St. Lucia Medical and Dental Association, Dr. Monique Montplaisy, and she will be speaking to us for about 20 minutes or so on the position of the St. Lucia Medical and Dental Association, especially in light of the announcement this week. Are you online? Dr. Montplaisy, good morning to you. How are you?
Wonderful. It's so nice to see you. All is well? All is well with me, yes, thank Wonderful. you. First of all, I'd like to open this interview. You know, I know the St. Lucia Medical and Dental Association represents the frontliners who have been putting their lives at risk, essentially, for, you know, the continued chugging of the health sector here in St. Lucia. And I just want to say thank you so much to all of your members for the way in which they've put themselves out in terms of protecting and continuing to facilitate those who have, you know, are at risk of COVID-19, contracting COVID-19, just being in the health sector, period. We definitely do appreciate that. Yes, thank you, Jessie. And I must say, most of our members have done a tremendous job, a phenomenal job. Thank you to everyone who is at the respiratory hospitals, at the respiratory clinics. We appreciate you. We are backing you. We're doing our best. Thank you. Wonderful. So this week we hear the announcement from the Prime Minister in the address to the nation that we will be entering, as of yesterday, the state of emergency, as well as the institution of a curfew, 7 p.m. to 5 a.m. And we did hear from your president a bit, but if you could, for the purpose of this interview and the benefit of our viewers now, just reaffirm the position of the association on this latest announcement from government. So yes, we are completely behind the government, behind this state of emergency and this curfew. It was much needed, and thank you for putting it in place. We also want to appreciate moving the testing from the 7 days before coming into St. Lucia to now the 5 days to coming into St. Lucia. And I also want to thank everybody for following the protocol so far. This is the main point for this week. We want to just reaffirm that we're trying to, you know, keep back the numbers. We're already in a state of emergency. Let's try to control it now. Okay, so from just a figure standpoint, if you could just give us a sense of, you know, the feelings that the medical fraternity here in St. Lucia have with respect to the figures that we've so far seen. We've not seen it before in St. Lucia, you know, going upwards past 1,500 cases here of COVID-19 confirmed. What is the feeling of the medical practitioners here in St. Lucia seeing these figures and looking at it on the broader context, global scale? So I want to say a lot of our members have been very anxious because we've been monitoring the numbers very closely and we've seen it rising and rising and rising. But at the same time, we are hopeful. We know that if everybody follows protocols, if you social distance, if you keep on your mask, if you keep cleaning your hands, wash with soap and water, and if that's not available, you know, use your sanitizer, then we can handle this. But I must say, that's why our members have been pushing towards the stricter protocols, the curfew and all of this, because we need to get it under control. The numbers have been quite alarming, and now we're up to 18 deaths. We need to do a little more. Okay, understandably so. You mentioned the 7 to 5 days now of the pre-testing before visiting the island for visitors. Your president also released a statement previously speaking on the introduction of rapid COVID-19 tests. Could you just speak to us about the position of the association about this a little bit more? Yes, we're very happy that the government has allowed some rapid tests to come in because it puts less strain on our main system, the PCR system. As you know, they're floundering right now. They're inundated with all these test results right now. So the rapid will help bring some much needed relief to those people who are testing, as well as thank you to our forensics lab for doing some much needed backup, some support there. Okay. And yeah, so we're just really happy it's on board. Okay. We had the statement, you know, just before we heard word from the Prime Minister this week. We did hear from the association of its alarm and concern about these cases and calling for a shutdown and the institution of a curfew. Well, we've seen the institution of the curfew by the Prime Minister. Can you go over the rationale for this shutdown and what caused the association to agree to the terms of this announcement made by the Prime Minister? So how did the association move from wanting a shutdown to now aligning with the government of St. Lucia with just the state of emergency for now
and the curfew? Well, we were looking at a complete shutdown because, as you know, with this virus, it spreads through contacts. So ideally, we would love everybody to be in the house for 14 days. That way, if you're an asymptomatic carrier, that is, you don't have any symptoms, no cough, cold, anything, that way you break the chain. So you're home and you wouldn't spread it to anybody else. But ideally, we know that this is not going to happen. So we did allow that curfew instead of the 14-day complete shutdown. And there was even some arguments among our own members as to what is essential workers. We did know for sure that medical staff, so obviously the hospitals, doctors' offices, the respiratory clinics, pharmacies, all those need to be opened, as well as food supply. But it becomes a bit gray after that area. Okay. Just moving on to we have the recommissioning of 2 more hotels to make accommodation for the increase in numbers of the cases we've seen so far. We know that, as your association mentioned, the government of St. Lucia, we're seeing a heavy pressure on the health sector. So definitely this will be a boon. The recommissioning of the hotels will be a boon. But speak to the extra hands on deck that will definitely be needed at this time from the medical fraternity. Oh yes, as these numbers keep going on, we do need all hands on deck. We need as many people as possible. And in fact, I'm very happy that we're getting some people trained to take the swabs, because right now the people doing the testing is only the doctors. So if we can get technicians and nurses also involved in that, it helps take the pressure off our doctors who need to take care of the more serious cases and get them feeling better and treated. Okay. From the association standpoint, Dr. Moplezi, could you speak to us about some of the work that has been done internally to bolster the position of the medical fraternity as they go out into, the hospitals, the various clinics on island, dealing with this COVID-19 situation, as well as just health in general? Certainly. So we try very daily to remind people to look after yourselves. So mental health. Actually, I think, let me see if I can share something with you. Nice. Oh, God, I'm having trouble, sorry. What do you just speak off the top of your head, if you can recall? Yeah, so we're trying to get people to do self-care. So remember to look after yourself. Remember that you need to take breaks, right? So you need to remember that it's okay to feel stressed out. It's okay to feel that you're overwhelmed. If you're feeling this, just stop, talk to somebody that you're familiar with, talk to somebody that you trust, get it out there. If you should take a break from the news, because I don't know about you, but I have been overwhelmed by all of these news broadcasts since last year. So you don't need to watch it every day. Take a little break. There's some people who have news on 24/7. Just take a little break from that. It can be too much for you. As well as, eat healthy foods, lots of fruits and vegetables. Get out, take a walk, exercise, little things like that. And even for you, Dr. Moplezi, if you could speak from a personal perspective, we know the COVID-19 is something that we've not seen in our lifetime. With respect to your career, how has this shaped and redefined your outlook on your own career as a medical professional? Well, this pandemic has made me appreciate, the one-on-one touching, because now that we're in this pandemic and you have to be so much more careful, I find I'm not getting that connection as much, but we will get through this. As well as people are just worried. I'm finding people are worried just to come in. They're scared that they will contract the virus coming into a doctor's office. They're waiting until last minute when everything is going haywire. And guys, all of your doctors are working very hard to make sure if we call you in, the offices are clean, the offices
do not have too many people. So please come in and get checked as much as possible. Wonderful. And any final words as we wrap up this morning's interview? We'd like to thank you so much for being here, but time is of the essence. We'd like to thank you. I know. You know, final words from the association on, you know, as we're going forward into this week of a state of emergency and the curfew. Right. So everyone, I'd just like to remind you that we want to prevent the spread. I know you're hearing this too much, but we need to reiterate it. Stay at home as much as you can. Try to limit your social interactions. When you do go out, please wear your mask. Notice how mine is covering both my nose and my chin. Remember, if it's a reusable mask, to take it off every day and wash it. If it's a disposable mask that is for one day only, you need to dispose of it in the afternoon when you get back home. As well as make sure you keep washing your hands frequently, soap and water or with sanitizer. And this is how we will really prevent it from spreading anymore. And remember, if you are sick, stay home. We do not want you going out and spreading. And I also wanted to talk about what happens if you go for a test and you're waiting for results, because we know that this is taking a long time right now. But if you are still waiting your results, stay home, isolate yourself, try not to go out and socialize with anybody. You will be contacted. If you get a positive test and you're advised to isolate, please stay at home. Try to stay in a designated room and with your own bathroom. Try not to go in shared areas of your home. Do not go out, liming, going and playing dominoes or to the beach or wherever. Try to stay at home so you limit spreading it to other people. Okay, wonderful. Thank you so much for your time, Dr. Monique Moplezi, Public Relations Officer at the St. Lucia Medical and Dental Association. We do appreciate you sitting in with us to speak to us about, the response on the part of the association regarding COVID-19. Thank you. Thank you. Bye-bye. Have a good day. You as well. Cheers. That was Dr. Moplezi from the St. Lucia Medical and Dental Association. They're throwing again support behind the government of St. Lucia's decision to begin the state of emergency as of yesterday, and also the institution of the curfew here in St. Lucia. She did make a few points, definitely in support of the pre-testing being reduced to 5 days in advance of visiting the island, and also made mention of, understanding the backlog of cases that are at the lab, and asking for persons who may have come in contact with a COVID-19 individual who is now awaiting their test, essentially, to self-isolate until the results come back. And we know that you're feeling anxious, you want something to do, perhaps the houses, the four walls are closing in on you, but really it is more important to wait this time out and find out that you are, and to know your status essentially, whether negative or positive, so that the right decisions can be made and the COVID-19 situation in respect to you can be managed as best as possible. What we're going to do is take a quick break. When we come back, we have our final stories for the morning. And I sit down with Mr. Carlton Cyril again this morning as we hand over to him for the Creole Update live on NTN. Stay with us. Hi, I'm Jim Joseph, President of the Beausejour Community Group. We believe St. Lucia can win the war against the coronavirus, and here's how. Every community in St. Lucia must mobilize, coordinate, monitor and support residents the way we would before, during and after a natural disaster. Identify volunteers in your community, assign them roles and deploy them. Ensure your elderly and vulnerable understand all protocols. Help relatives, shield them from unnecessary contact with others. Identify those recently unemployed and vulnerable neighbors living alone. Put systems in place to filter updates from official sources throughout your community. Promote the hotline number 311. If it takes a village to raise a child, then all of us can come together to defend the village against the coronavirus. Let's do it. Together let us win this war. St. Lucia be a soldier. Together we can beat this corona. Thank you so much for staying with us. We just
went to break there, coming off of an interview from the St. Lucia Medical and Dental Association, one of the stakeholders that have thrown their support behind the government of St. Lucia in its decision to start up the state of emergency as of yesterday, as well as the 7 p.m. to 5 a.m. curfew. I could go back to the press release that we got from the association, very alarmed and concerned by the rising cases here on island and calling for more stringent measures. And we've so far seen this action being taken by the government of St. Lucia, and of course they are, for now satisfied that this situation is managed for this time. We want to continue with a report this morning. The government of the Republic of China Taiwan is facilitating Mandarin language training for over 200 public officers. This is our final report for the morning before we hand over to Mr. Carlton Cyril. So we have Julita Peter on that report. Take a look. Mandarin is the official language of the Republic of China Taiwan, making it the most dominant language in education, business, and media. An overwhelming 200-plus public servants have applied through the Department of the Public Service Training Division to participate in the online program, which commences on February 8, 2021. Mandarin instructor Ms. Ting Ting Lu, who is in St. Lucia, will be conducting the Mandarin training on behalf of the Taiwan International Cooperation and Development Fund. She said the course comprises 3 modules and will be taught at the basic and advanced levels. So also, besides the language, the Mandarin language, of course, they will improve in the end, right? But I also like to do some cultural exchange, yes, because Taiwan is in Asia and it's far away from here, the Caribbean area. So I will introduce some the culture of Taiwan, the festival or the lifestyles in Taiwan, so that I want to help the learners understand more, get a better understanding of Taiwan. Yes. Okay. Over the years, a number of St. Lucian students have benefited from free education in Taiwan. Ambassador of the Republic of China Taiwan to St. Lucia, His Excellency Peter Chai Yen-shan, says his government is pleased to offer assistance to the government of St. Lucia in the area of capacity building. In terms of Mandarin, I think Taiwan and St. Lucia are longtime friends and also constructive partners. We established a lot of projects that is really good for the benefit of all solutions and in line with the national development of St. Lucia government. And besides that, we want to enhance mutual understanding between our two peoples. And for that, most important is to know each other's culture, each other's philosophy. Permanent Secretary in the Department of the Public Service, Ms. Peggy Ansudat, has expressed gratitude to the government of the Republic of China Taiwan for making the delivery of the online Mandarin program possible. St. Lucians over many years have visited Taiwan for meetings, training, and cultural exchanges. Learning Mandarin will not only strengthen social and cultural exchanges, but will also help break language barriers. We have seen an overwhelming interest evident in the over 200 applications received thus far. I would like to take this opportunity to wish all participants well. Every year, the government of the Republic of China Taiwan hosts a cultural exchange workshop in Taiwan for public officers. However, the program had to be suspended last year due to the COVID-19 pandemic. From the Communications Unit of the Department of the Public Service, Julita Peter reporting. Thank you, Julita, for that report. It's always nice to hear from the folks over at the Department of the Public Service. Definitely, I speak on the behalf of, the public officers who will be benefiting from this. This is definitely something good to have in your pocket and learning the Mandarin language. And speaking of languages, we have in studio with us the Creole presenter, Mr. Carlton Cyril, again in studio to bring you into the next part of our morning updates today. Good morning, Carlton. Bonjour, Jessie. Bonjour, cette Lucie. Et puis pour tous ces gens qui écoutent nous, qui sont sur Facebook, Internet, YouTube,
l'autre pays, en Caraïbes, en Wison, en Saint-Lucie, si vous avez voir nous sur radio, nous avons dit en ben bonjour, baou. Qu'on bien savoir c'est jeudi. Le 4e jeudi, le 4e jour en mois février, avec nouvelle, avec parole qui l'a monsieur au cas savent c'est des affaires qui nous ni tellement cas de Covid ces jours et puis tout le monde concerné et pour la peine nous hawe Premier ministre a sous conseil bail par Nimak pour yo tenir un meeting côté yo discuter en manière pour aller devant. J'ai pris décision pour nous ni en curfew. Qu'on a présent commencé depuis hier mercredi 7 ici en bas yon curfew qui a commencé depuis 7h pour 5h matin et pour qu'ils savent ça qui est différent nous pas à clé tout pas fermé l'année en chaque place expressément ces places essential construction medical en chaque ces places ça où était ouvert mais nous place comme l'école teni pour fermer nous en chaque activité comme ces petites boutiques et puis côté peut-être café chivo c'est différents bagages ça pour à présent pour 7 jours kay ni pour été fermé et encore premier ministre était bien clair et qui teni en chaque c'est différents gens en une manière qui affecté yo comme président association ces gens lisina ces gens médical là toutes ces associations et moi ni pour dire aussi moi t'es bien plaît personnellement pour yo tenir support parti opposition qu'a dit nous tous ni pour venir ensemble c'est yon bagay Jesse nous ni pour goumer c'est pas pièce yon bagay yon monde bat c'est pays qui ni pour venir ensemble pour nous combattre et rabattre les affaires Covid là expressément à présent. Absolutely. I mean, we see so much going on social media, so many perspectives, opinions, arguments for and against the decisions that have been made by the government of St. Lucia for the protection of the population. But ultimately, I think, you know, if we all go back to the address, you know, made to the nation on Tuesday night, we will get the full scope of, you know, where our focus, you know, is supposed to be right now, a unified approach at getting a hold of COVID-19. And you, as you rightly mentioned, the opposition was represented as well as other stakeholders. You know, everyone is understanding that it is going to affect them all. So every person, every institution, every organization, every association, the COVID-19 pandemic is affecting all of their interests. And it was really sobering and inspiring as well to be able to see them all come together and to all throw their support behind not just the decision of the government of St. Lucia this week, but the effort for us to get a hold of COVID-19 overall. And I think that's where our focus should lie. You know, not necessarily getting into the semantics, or sometimes you have a mood and you just get upset about a particular thing. And like I've said before, you know, all of it is natural. The anxieties and the concerns of people, it's very natural. We know you have been doing your best. Imagine going out for the year, Carlton, wearing your mask every day, using your hand sanitizer, doing everything you can, and still, you know, we've seen the spike in the cases. You know, I understand, you know, but we should all continue and be consistent in this continued work toward managing COVID-19 here on island. And with that, I just want to wrap up and give way to you. Oui, moi just voulais dire bon matin on parler avec docteur mon plaisir. Docteur mon plaisir. Yon nan se bagay lan idea qui bien important. Nous attend tout le monde ni yon opinion. Tout le monde ka dit ça yo vle. Mais encore nous ka trouver Gide Hod ces gens c'est gens médical là. C'est moun nan qui ni expérience là, c'est moun nan qui qualifié. À sous front lines. Oui, c'est moun ça ka ban nous direct yo ka directer nous ko pour aller. Et moi mais ça idea Jesse, il dit nous ni pour comprendre ça on ni pour faire. Moi quoi yon nan ces problèmes nan nous ni ici à en Saint-Lucie c'est les autant yon monde yo mado pour quarantine. Ou aller ou faire test like yo mado pour quarantine et ben yo dit OK cox training quand Jesse nous pas savent souni mais cox l'homme non bah avant y avait ou était caillou pour 7 jours pas aller pièce côté pas dire nous pour acheter yon de bail avant ou est avant oui ou était caillou et en nous si test cox vie positive et nous ka wan chay ça ka fait côté moun les yo made pour ou était caillou c'est comme si dit yo made yo aller tout partout
parce que ou pas ça ça c'est yon nan se bagay là nous ka kwe si moun sa doué c'est parce qu'on même bien dit Jesse enlevé l'année passée qu'on nous te ka battre l'estomac nous dit nous pas teni en rien descend en masse avril nous pas teni pièce ka den nous ouais c'est ka commencer ka aller et puis nous ni pour dire gouvernement fait un chay bagay yo met un chay bagay en place ou changer Jesse en temps nous était ici à tous les jours, tous les soirs, la tenue bonne. Moun pate ça passer là. Place là la clé. Nous pate ça fait un rien. Et puis tout le monde était content. Un chay bagay te met en place. Even to go back to the social stabilization plan, even looking at the NIC, all of the efforts on the part of the government to even give persons who weren't contributors of the NIC, you know, I could go back to the lockdown in April of when the distribution of the items were given out the groceries and so on. So definitely there has been an effort on the part of, you know, the government of St. Lucia in terms of the social stabilization plan, quite more extensive than just the groceries and the NIC. And it is more than that. Cash injections into certain sectors to ensure the continued sustained position of these sectors. Oui, nous n'y pouvons dire qu'on nous à présent, regardez qu'on nous y est. So, qui ça qui a fait à présent? Mais à présent, nous pas la clé, mais nous n'en curfew. Curfew a pas là pour commencer 6 heures, 4 heures avec la clé, mais ça nous a la gouvernement a sous conseil par NIMAC. Gouvernement a dit c'était pour 5 heures. Qui ça nous encore? L'école. Mais l'école panique fermée. C'est maman là présent nous tant Jordi en chay c'est maman là à peu près 4000 des fois yo kay ba yo laptop équipement pour yo ça travail hot kayo parce qu'à présent tout bail c'est internet. Quand nous ka ouais c'est un progrès nous ka ouais c'est yon bagay nous ni pour manager mais encore il bien important nous ka toujours dit ça Jesse. Là nous ka doué sec nous ka discuter ça fait Covid c'est pas simplicité tout seul. Nous ka ouais tout partout en la terre mais il a commencé tout si moins cox dit ou peut pas ni massou mais moins ni massou mais où était koto ya les man les lignes yo dit 6 pieds là ni côté nous ni pour comprendre ou pas ça fait mais c'est di voix pour dire chen ou hod moins où était 6 pieds et ça qui bien important Jesse comme même bien dit à là ou pas di mon ka quitter kay pour aller acheter yon sweetie côté ou ka aller avant acheter sweetie ou ramé dernier bagay qui a sur l'établi. Oh, tu veux les conflits, oh, ma vle encore meillate. Ou quoi moi gagne glo ou on ni ka marcher, nous ni pour pas toucher toute bagaille. Toute bagaille. Et ouais, nous attendons chay l'autre pays ici, nous attendons chay attention à sous masque. Masque là. Mais nous ni pour dire bien important, c'est pas masque là tout seul. Moun ni pour ka laver la main, moun ni pour ka hadou. En chay moun là ou sorti en ville ou sorti en travail, même had ça ou en trois pays. Et nous avons féminin de la sous had. On est pour bien, on est pour mettre had ça sous côté la veille. L'autre bail c'est distance là qu'on nous parler, parlant supermarché là sous pas ni pour aller. Où était caillou. Et encore quand on t'a bien dit hier en chay Saint-Lucien nous ni pour dire merci Dieu, merci papa. En chay c'est mon ça suivre protocole et nous ka quoi bonne nouvelle là qui a sorti tout ça minute 74 000 plus vaccine à Sushime kay vini en mi-temps mois et bien bout mois quand l'année clété ka vini pour nous Saint-Lucien si nous en est Chebela et ouais ça ka passé encore il y en a ces bagages là moi ni pour dire Jesse avant nous de vous parler là c'est les vini pour ces moun qui a perdu la vie encore nous ka sipater puis famille yo gens yo parce que ici yon bagage ma personne jamais pas oui pour mais encore nous ga dit bon Dieu pas ka mon pli parce yo ça supporter ça vrai et l'ani moun qui yo ha recouvert yo ha recouvert en chay moun ha recouvert nous ka bien vu à présent qu'on nous ka ouais là quantité moun ka trouvé qu'on yo testé mais ça qui 73 oui nous ni 73 moun j'ai recouvert en tout ça nous ka dire ça c'est bonne nouvelle tout bonnement en tout ça qui a fait là. Absolutely. And you know, beyond the obvious COVID-19 news, you have some persons who are very concerned, very worried. I don't know if during your program you could you know push the whole idea of homesteading at this time. You know, some persons are concerned about losing their jobs or want to know what to do from here. Yes, I have a savings, but what after this? You know, some people are coming up with businesses here in St. Lucia, new businesses to accommodate the pandemic situation. But I heard somebody speaking, I also saw an article coming out of Grenada of an increase
series of persons, just normal residents in Grenada, asking for supplies to begin to plant. So they want supplies to begin planting their own sweet potato in their backyard. You know, so I think these are all good ideas in ways of being able to, you know, buffer yourself from the full effects of COVID-19. If you have a little homestead situation at the back of your home, you know, you can protect yourself to some degree, you know, against the effects of COVID-19. It's not just always waiting on, you know, the handout, but also a hand up on your own, you know? Oui, ça c'est un peu pareil avant nous décanimons Ngozi ici. Et qu'a dit, en temps ça, moun ka chile en chay bagay, moun nan chay ka chile la sous compte yo, les travail les ni moun nan ka wete puis l'embe ma ou hot pièce pas ka travail, c'est maman il la manger tout moun ka chile. Quand il ka bon combien di a Jersey, moun ça engagé koyo en planter ti jardin. Juste moi même trouvé comment ka planter Jersey et puis tête bon en dans 3 mois encore moi ça mène yon de bagay ba ou Jersey moi hamé bagay en terre. Quoi, ici un bon bagay. Et nous te un conseil ça aussi messieurs dames. Pas dit temps nous là tout ça qui ka là. Printemps planter yon bagay, yon ti pied coco, kaba coco de l'année si long temps planter. L'année bagay pied figue, pied banane, et l'on planter yon nan kay voye ti wicheton, ou kay nan bagay. Ça nous ka dire c'est hen manière et hen bagay pour engager corps et puis 3 cassements c'est vers l'eau qu'a faire. Nous pas s'empêcher mais sous hen en raison pour lever les bons matins pour journée pour faire un bagay maman il a là tout le monde engagé en dedans qu'on nous bien déjà jardin c'est un bagay ou peut jouer pour hot faire hot peut un bagay pour à belle pour ranger kay la faire bagay hen en manière nous a dit pas mettre toute attention simplement à sous Covid là parce que moi même ha Jesse Covid là c'est yon nous kay ni pour vivre puis yon manière et bien l'autre. Il a même qu'on floua depuis floua échappé. On n'y peut commencer qu'à prendre remède, on n'y peut commencer qu'à prendre action avant ou même henni. Absolutely, absolutely. And my time is running out with you, Carlton. I would just want to wrap up with my headlines. Just want to let you know, going over the COVID-19 figures, we've had 77 new cases out of a batch of 413 tests conducted in the last week, and we've also had 73 recoveries. So the total number of active cases stands at 759. And if you want to know our figures in total from the time we announced our first case back in March last year, we're now at 1,556 to date. And at present, we have 1 person in critical care. The others are in stable condition. Of the cases that were just recently confirmed, one individual is a non-national, and the other are 76 nationals from Babonneau, Broselay, Ancillary, Dennery, Labrie, Castries, Vieux-Fort. It's touching every corner of St. Lucia, and you just don't know if it's from your community. You know, the situation is very discreet, and you should treat it as the person being next door to you. Ensure that you practice the infection prevention guidelines as well as adhere to the national protocols here in St. Lucia. Thousands more devices coming to students in the communities who have reverted to the online learning experience. Worry not, these devices will be distributed to the various schools and by extension the students in the various communities who do not have one at this time for their learning. We also heard from the Minister for Education speaking on the protocols being instituted for the sector for the health and safety of students, teachers, ancillary staff, everyone involved in the sector at this time. And before I leave, we also had the interview from the Public Relations Officer, St. Lucia Medical and Dental Association, speaking and reaffirming the position of the association, throwing their support behind the government of St. Lucia with the decision to start up the state of emergency and the curfew. I leave you with this notice from the Department of Economic Development, Transport and Civil Aviation. There's been a temporary suspension of services at transport. The transport division of the department has been directly impacted by the COVID-19. Public health officials advise that in addition to practicing good personal hygiene and social distancing, also sanitization of frequently touched surfaces is also an effective strategy to prevent the spread of COVID-19. The safety of staff and clients of the transport division remains our top priority, and in an effort to reduce the risk of further spreading this disease, the public is hereby informed. Please take note
a deep cleaning has been scheduled for the northern extension of the division located in Union Castries from the 4th to the 10th of February 2021. As a result of this, all in-person services will be suspended during this period. Services remain accessible, thankfully, at the division southern extension and via the DigiGov. We see how DigiGov is playing an important role at this time via the DigiGov e-services platform. And you could go onto the website digigov.govt.lc. So everything from applying for your license, your driver's license, to renewing your driver's license, paying for your registration, and so on. All of that can be done on the website. The division can be contacted via 468-4951 or 4952 or 4953. You can also call the help desk 411 or the email address transport@govt.lc. So I leave you with that information. Please note, do not drive up to the transport division in Union. They remain closed as of today into the rest of this week for some deep cleaning, as they have been affected directly by the novel coronavirus. My name is Jessie Leon, signing off for now. I'd like to thank you so much for watching, and I invite you to stay tuned. We have Carlton Cyril with the Creole update coming up right now. Goodbye. What does coronavirus have in common with love? Both are highly contagious. Spread love, not the virus. Like you, COVID-19 loves a lime. Beach, river, or fed. Coronavirus is like these people who track every lime just to invade. The best way to put off invaders? Cancel the lime. Spread love, not the virus. Keep you and your crew corona-free. Live to lime another day. Together let us win this war. Said Lucia be a soldier. Together we can beat this corona. We got this. Yeah. Have to make it. Ooh. We don't have no other choice but to be strong. We gonna make it. What do you mean? God. I am a voice of hope, and I just wanna let you know that I believe in our strength as a people and the promise of a bright tomorrow. And I want you to believe and trust. I know God is watching over us, and I believe if we all come together now, everything will be alright. If we only press on, Strengthen the bond and the ties among this generation. unite and be one, the fight will be won. Come on, Caribbean. Don't worry about the circumstances. Don't stress about the fears and the madness. Together we will take our chance at life and conquer this. Don't worry about the circumstances. Don't stress about the fears and the madness. Together we will take our chance at life, 'cause we got this. We got this. We got this. We got this. Caribbean people, we got this. 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 I am the strength within, yeah. I know that we will rise again, and I'm sure we can lift our people. It's a fight and we must all be shared. I can't believe this day has come. For our sake, we must keep distance. Everyone looking out for their neighbor. Islands in the Caribbean sun. It's time to be strong, the battle is on. For the future of each generation. Every daughter and son united as one. Sing on, Caribbean. Don't worry about the circumstances. Don't stress about the fears and the madness. Together we will take our chance at life and
merci pour vous qui a écouté nous ici. À cette commande information, que nous quand entamé baou information et puis développement là, il vous faire cette ici. Non, moi c'est Carlton Cook Cyril. Ça c'est côté on a dit bonjour et merci encore pour qui a continué waiter puis nous ici bon moi dit merci en chay by Jesse qui était bon nous nouvelle là en anglais pour continuer bon matin nous kay ba en créole moi c'est présentateur Carlton Cooks Cyril à sous en jeudi bon matin le 4e jour en mois février qu'a fait nouvelle qu'on kay bien savent Saint-Lucie en bas yon curfew ça c'est as un résultat du gouvernement Saint-Lucie qui a pris conseil hod Nimac qui bayo jid à l'eni pour faire qui manière pour adresser quantité limo les vini pour affaires Covid là. En l'autre développement qu'ils savent commencer aujourd'hui yon c'est dommage là qui Japon c'est pour mettre pour empêcher l'école ouverte l'école fermée by ces mamay là nous kaitan hod ministre qui est responsable pour éducation honorable Gail Rigobert aussi qu'a venu moi kay parler by Mother Mary Isaac qui est responsable pour santé nous kay parler by et kay dit nous qui manière bagay la ka marcher moi kay ni conversation ça et puis plus tard en programme là nous ka ba opportunité ça pour vous parler ben moi nous kay ouvert ligne là qu'on nous peut nous sous une pièce question si une pièce observation voulez faire nous kay ouvert ligne là pour tant question observation recommandation ou peut voulez fait qu'on a bon matin c'est comme ça ikaye qu'on moi entamé pour mener ba ou nouvelle là en créole l'année pour fête en Saint-Lucie. Encore ici c'est GIS NTN centre commande là qu'on nous kay ba ou information développement qu'on y a fait et nous kay mener c'est moun qui directement involvé c'est moun qui ça répondre ces questions c'est moun qui ça bon nous conseil encore pour ces gens qui est l'autre pays toujours un plaisir pour dire bonjour ba ou toujours apprécier supporter encouragement et support hot caban nous ici pour ces jeunes en Saint-Lucie comme on dit toujours un plaisir aussi pour vous qu'avez nous sur NTN YouTube nous a dit bonjour ba ou qu'on nous adresse qu'on nous a dit en langue maman nous quand commencer qu'on l'habitude moi kay ba ou c'est limoa l'année pour faire puis Covid nous quand entamé faire ça tous les bons matins nous a adressé qui ça est connu et puis c'est limoa. Eh bien, là, là, est venu pour hier, les 3e jour en mois février. Ministre qui est responsable pour santé là, yo, oui, souverain conformé l'année à peu près 75 cas neuf. Oui, 75 cas neuf. Ça sorti hord 413 tests qui conductés. Ça c'est par Ezra Long facilité ça ici à côté au cas tester moun et puis en 413 ça là encore 75 moun positif ça c'est ça yo oui s'ouvert ces tests là yo oui s'ouvert hier là ça ka point en considération test yo voyé entre les 25 janvier pour les 1er février 25 janvier pour 1er février. Et là, ça y a ni pour faire et puis Ezra Long côté yo ka fait test Saint-Lucie yo bien plein pour dire yo ka fait progrès là venu pour quantité test yo même teni en dans là ça c'est bonne nouvelle en tout ça nous ka ton là aussi ou ka savent pas du temps nous ni moun qui a testé positif là ni moun qui a pris traitement et qui a oui couvert là il a dit nous ni 63 moun a trouvé ko yo oui couvert et c'est moun ça a yo a vivre yo kayo pour la peine à présent nous ni 759 moun qui a pris traitement en pays 759 moun
qui ka prend traitement en pays, ça c'est là en l'hôpital VH qui ou kay savent c'est yo qui responsable pour point cas moun les yo metto ka prend traitement en isolation et puis yo ka dit a pas dit a pas dit ça nous ni yon moun qui critique yon moun qui critique mais tout l'instant bien stable. Quoi encore, nouvelle là, il faut faire puis Covid, côté c'est limoa et bon matin, ou qu'ils savent, tous les bons matins, nous avons baou information, là, il faut faire Covid. Encore, ou qu'ils savent, dans yon batch côté, ils ont testé 413 moun, c'était ça aller, en parmi ça, 75 cas neuf, ça c'était hier, et ça a pris en considération, test yo fait entre janvier, pour le 25 janvier pour 1er février. En dedans ça, nous à peu près, pas à peu près, mais 75 canef. Et puis là aussi, moun qui a recouvert, nous avons c'est 63 moun a recouvert et puis c'est moun ça a aikayo. Pour date en tout, nous ni 759 moun qui a pris traitement à présent et puis là en parmi eux yon bien critique et puis tout l'instant bien stable. En ce cas nous il est bien important pour nous rapporter l'année yon moun un homme 41 l'année et puis un homme ça c'est pas un Saint-Lucien il c'est yon c'est moun qui trouvé testé et qui jamais été quarantine pas du temps yo ka espérer résultat et puis à présent résultat venu yo ha mettez en isolation. L'autre nouvelle là qui a sorti du ministre de santé là il pour faire Covid bon matin ou kay savent l'âge c'est moun nan nous toujours ka ba l'âge c'est moun nan c'est moun ça qui testé et qui trouvé quoi positif là ministre là ka dit là il vini pour ça ministre de santé ka dit c'est moun nan entre l'âge 12 ans pour 67 12 ans pour 67 ans et puis yo ka sorti en ces wet di Babouno, Lanslawe, Denry, Laboui, Castry et puis Vieux-Fort. Ça c'est côté c'était ça majorité en ces moun ka sorti. C'est moun ça ou savent depuis on y c'est signe depuis ou on y pièce problème ka prend l'expiration yo ka mande souple visiter ces cliniques là c'est moun ça fait ça yo tester et puis yo mettez ces moun ça en quarantine pas du temps yo ka espérer résultat yo et puis là ça yo testé positif yo ka mettez yo en isolation. En même temps, on y pour savent, un ministère a pris l'opportunité aussi pour yo ka contacter pièces en ces moun qui viennent en contact avec personne qui testé positive. Ou ka bien savent depuis yon moun trouvé quoi testé positive, yo ka mandé tout partout, il ja passé tout partout, il aller pour yo permettre ces moun ça en garde pour dire yo même rete quarantine pour avant si yo même ni pièce signe dit vermin. Quand sortant rapport aussi ministre responsable pour santé qu'a dit à présent l'année de les autres monde qui m'ont connecté là vini pour Covid là ça a mené pour 18 monde qui ja mort en tout en pays limo 17 c'est yon monde 65 ans un monde 65 ans c'est un homme et puis il était malade il était ni l'autre complication il trépassé et puis moun qui mort limo 68 excusez-moi 18 moun ça c'est 82 ans un homme aussi et puis lui aussi t'es tout malade tous les deux c'est moun ça trouvé quoi yo très passé et puis yo t'es là en bas observation les yo mort encore ministre a pris opportunité ça pour yo même sipater et puis gens avec famille c'est moun ça qui très passé quoi pour date en tout et qu'a mené un pays à moun yo a testé pour 1556 moun qui ja trouvé koyo testé. Encore 1556
56 moun qui a trouvé koyo testé. Quand on a côté nous les vini pour ces limoa encore pas dit yodo ou ici à centre commandant pour information ici à GIS NTN nous ka baou information qu'on ministère ka banouin et qu'on y ka sorti. Bien important aussi nous ka ten pratiquement ka sorti encore conseil là pour demander moun souple conduite yo avec manière yo ka comporter koyo pour empêcher et puis pour ouais qui manière nous ça doubout vers maintenant si manger nous attendons toutes les messieurs dames moi kay vier répéter laver la main les ou sorti pièce côté avant manger là en public et fait assurer c'est pion savon qui a fait chim mettez massou là en public et fait assurer masla couvert ni néon et puis bouchou. Nous ka wè pratique là côté en chay moun ka anik couvert bouche yo ek neyo exposé souple ini pour couvert tous les deux. Là encore chaîne distance sociale qui c'est 6 pieds depuis ça possible ou en public souple. Là ou ka sanitize et ou ka nettoyer souple servir une solution qui ni qu'on nous a dit Clorox et bien bleach en dedans et toujours passer nettoyer ces places expressément sur ni moun ka monter descendre moun ka toucher nettoyer ces bagay ou ka chebe équipement bagay outils téléphone laptop ou la clé souvent comme possible sous ça souiller ces bagay c'est qui yon bagay qu'on serviette qu'on Clorox qui ni Clorox dans bagay il est bien important et ça qui bien important aussi là vini pour contacter moun qui ni flou et bien rien qu'on et qui a mouché sin ça pas aller pour ces moun ça et bien important sous ka expériencer ou malade dans yon manière ban l'autre ka toucher ka fait n'importe ce bagay ça trouver corps tester. Merci tellement. Nous avons première pause nous. Là nous viens nous parler by Mademoiselle Mary Isaac qui ministre de santé pour nous information et puis pour tant côté nous y. Ou ka côté nouvelle créole et puis moi Carlton Cox Cyril. Là nous viens nous parler by Mademoiselle Mary Isaac. Cette liste ka registré vers min corona et il a fait mouvement et quand chaque vitesse tan chaque canef ka couillé pour vigilance publique là fait wolo parler en place publique qu'on bol en main base ti boutique changer distance sociale 6 pieds rodion à l'autre il ka travail tan si vous sentez qu'on pas cordial, quarantine qu'on pas en contact et puis l'autre en cas où tu es exposé. C'est un écouillé free 11 ou ben n'importe clinique qui au prix. Les pays à 10 000 à clé, ça veut dire les supermarkets, pharmacies et puis ATM, yo accessible avant c'était souhait. Pays à clé en plein ça veut dire tout bagay fermé à 24 heures. Servi protocole comme sorti par bureau indication santé. Nous tout ensemble, ça sauver vers min corona. Si nous tous servi Jidla à toutes les. Together let us win this war. Said we shall be a soldier. Together we can beat this corona. Merci bien. Ou ka écouter nouvelle créole ici et puis moi Cox avant nous de point pause là moi ka ba aussi limoa là vini pour Covid et côté nous et moi promettre nous ka parler by Mary Isaac ministre qui est responsable pour santé nous ka essayer ouais si il gère les lignes si nous pas oui. OK. Pas de temps nous ka espérer encore moi kay point opportunité à vitement là nous henni nous kay mener ça comment te les moi de commencer con Jessica cadeau là nous en bas en curfew
en état de sous à présent. Et puis en bas, ça c'était conseil qui baille par NIMAC. Ou qu'ils savent, NIMAC c'est un comité qui établi, qui n'est tout devant agence en dedans, qui a baille gouvernement conseil. Yo joignent parce que qu'on bien savent d'accord, là n'est tellement cas de Covid ici à Sainte-Lucie. Pour la peine, yo prend décision yo et puis à sous décision qui baille par yo gouvernement pas tenant un choix mais pour mettre nous en bas curfew qui commençait hier mercredi le 3e jour à mois février kaiwe ou ka wete kayou messieurs dames et puis ça c'est qu'a commencé depuis à 7h. C'était pour 5 heures ou supposé wete caillou. Attention, ça a fait pour 7 jours. Attention, c'est ça a contrôlé, ça a baissé quantité cas nous ni en cette lycée. Dans statement, au cas ils savent, dans statement Premier ministre l'a adressé nation mardi. Honorable Alan Chasney by explanation dit ça c'est 3e cas nous kawé dit corona ka massé côté en chaimoun ka trouvé koyo affecté. Il dit c'est l'imoa argumenté et puis les il vini pour juste la mort nous ni en mois janvier. Quoi messieurs encore trouvé ko informé jodi nous ka continuer deuxième jour curfew à présent, c'est qu'a commencé 7h pour 5h. Bon matin. Moi, quand nous ministre là à sous ligne là, Mademoiselle Mary Isaac. Bonjour, Mademoiselle ministre. Bonjour, ça vous fait? Ah, moi bien, merci. Toujours un plaisir pour nous ici en centre camarade là côté nous gabaye information. Moi ouais, qu'avez bien tout bonnement. Quand bagay sam ka marcher, comment ou même. Moi bien, nous ka chebe là, en ministry et puis tout partout en healthcare, nous ni pour chebe là, puisque tout pays a ka dépend sur nous. Oui. Eh bien, pour date, quand nous tout savent, le Premier ministre a fait un annoncement, et puis si on est vieux, en bonne explanation, raison, qui nous tenait pour prendre décision ça, pour faire, pour ni curfew ça, pour 7 jours. Si nous avons commencé, et puis ça, pour qui raison, nous tenons pour trouver qu'on a un curfew pour 7 jours. Qu'on nous bien savent qu'a commencé 7h pour 5h matin. Ouais, ça qui fait là, c'est actuellement là, nous avons tellement de monde qui a testé positif depuis coronavirus là. Donc, nous avons besoin d'anti-chance pour nous savoir mener bagaille côté ici posé, et bien côté acceptable. Ou actuellement là, nous avons tellement de monde qui a tombé malade, et puis l'hôpital nous, ni pour garder pour sa vie en manger bagay so that nous ça en occuper tout ces monde là quand ya ça qu'a fait puisque moun pas ka mettre masque yo asu pidi yo si tout monde te kay just écouter parole la Ministry of Health kadio pour mettre masque yo change ces protocoles là laver la main yo sanitize la main yo et puis toutes ces les autres protocoles là. Nous pas de kay ni kante 3 cas salade qui nous kani actuellement. Nous n'y a chay moun qui ka congrégué et puis yo pas supposé ka faire ça. Moun qui ka aller en partie, jik nan di dans c'est l'homme moi ka comprendre dat ki moun yo vle ou savent yo vle aller tewe mo yo et puis yo ka stand bagay ça. Et changer ka actuellement vle ay we moun nan vle lentement. Mais si ou était avec l'enterrement et puis ou même la petite pour ça moi même j'allais moi ça c'est 10 monde c'est des qualités. Eh bien, là, nous avons expérimenté une petite difficulté technique là. Là, nous vieux jeunes, nous avons parlé by Honorable Mary Isaac. Allô?
Oui, moi là, makawa. Oui, depuis ou hasaf depuis nous ka JP équipement et technologie c'est ba ça qu'a fait. Quoi nous perdons là pour un petit moment, c'est où ça just anik fini parole ou la bout là. So ça n'a dit c'est on chay moun yo ka aller l'enterrement, yo ka aller tewe moun yo, oui, nous ka comprendre ça, mais nous ja dit c'est 10 moun, nous pas vle plus passer 10 moun ka fait ka participer en activité ça là, puisque si ouais yon moun là affecté, toutes les autres c'est moun qui ka attendre même l'enterrement ça là, yo même pe vin malade et puis l'autre bagay là au kaitan nan c'est peut-être c'est yo même nous kay katewe. So moi même les familles moi hani pour famille moi qui mort mais moi pas ça aller en dans funérail là puisque moi comprendre c'est 10 moun approchant 10 moun. So nous ni pour ça point garde. Là ouais nous fait ces bagay ça là nous ka mettre tout pays en danger. So actuellement là nous ni ça ka créer un spike et puis c'est ça nous ka piété pour nous ça vier mettre en bas contrôle. So nous ka demander tout monde pour occuper ces protocoles là. Si vous mettez masque là sous fidjou actuellement là, nous comprenons il difficile pour vous, mais c'est pas où il difficile pour. Gardez pour un masque qui a servi ou bien, et puis occuper masque là, et puis pour un petit moment, nous qui peut mettre masque là sous fidjou nous. So that plus tard, nous sommes en premier pays, côté où ça virus, nous pas ni virus là comme ça, nous j'attends vaccin dans cavini cox. So là ni moun qui dit yo pas kay point. Avec ça, alright, si vous ne pouvez pas prendre un vaccin, personne ne peut forcer pour un vaccin. Mais là, il y a certaines activités où vous pouvez participer en dedans, avec, ou ni pour ça, nous avons besoin d'acquis ou prendre un vaccin, ça là, puisque ou pas ça qu'à occuper les autres monde et pour qu'il ou pas qu'il prend vaccin non puisque ou même qu'il vient affecter encore. So là ni certains bagages avec certains monde nous ka expect qui qu'il prend vaccin non avec là ni certains bagages les autres monde qu'il ni pour faire so that nous ça continuer ka ouvert pays nous ka chaîne pays nous ouvert puisque si nous pas ça ouvert pays à Cox nous pas ni pièce économique activity avec si nous pas ni économique activity nous pas ni manière pour nous ça faire un pain pour nous manger. Pour nous tout pour comprendre, nous ni pour faire ça nous besoin faire pour payer nos vies marché. Hein? Oui. Actuellement là nous sommes dans crisis puisque on chaque monde pas te ka occupé, pas te ka chebe ces protocoles là. So on chaque les autres monde qui te ka chebe ces protocoles là still dans 3 cas toujours puisque délai ou pas même savent monde qui en dit dans kaywa même nan ni et puis là même au cas joindre ni so nous tout ni pour ça occuper ces protocoles là avec c'est ça qui fait moi dit tout le monde à nous occuper ces protocoles là puisque c'est ça qui a aidé nous so actuellement là nous ni pouvions mettre un curfew so that Ministry of Health ça piété pour mener bagay vie en bas contrôle so that nous ça ni on primaire la vie en Sainte-Lucie. Oui, et puis ça bien important, moi content ou parler à sous vaccin nous kay toucher sans titak. Pas de temps nous à sous sujet là vini pour l'autre bagay ministry a metté en place le gouvernement. Parler petit tac à sous ça et puis raison pour lui. Moi ka parler dit nous tend la vigi en complexe là, yo vont côté pour tester moun nous ka tend aussi à présent moun sa hen ça yo ku anglais antigen yo sa hen test pour ça. Parler à sous ça avec raison gouvernement mettre ces bagages ça en place. Actuellement là où ça joint test là nous vers Vigi sports complexe so moun ça aller là ça joint pour faire tout ça test quoi pour yo ça un test là nous ni c'est les autres respiratory center nous te hani c'est que les autres qui ouvert toujours nous ni grosi les polycliniques la Clary bien fort and so on and so forth Victoria Hospital and so on so nous ni toutes ces respiratory cliniques ça ouvert mais ça nous a fait c'est actuellement là où ça aller so ka travel pour ça aller taper en hospital et pour ça faire test pour ça un CPR test là pour pas besoin venir Victoria Hospital et dans pièce respiratory center si c'est travel ou kay travel so besoin test là pour ça travel so ça ka tirer on chay stress à ce système dans nous hani pour nous s'occuper nous même les nous tirer ces moun qui ni pour travel avec nous voyo taper on ay fait test là yo ça fait test là et docteur yo tout ça fait test là ba yo si yo vle si yo ka travel avec toutes les autres moun nous ka continuer tester yo en dans ça nous ka di public healthcare system so c'est les autres places là et puis VG complexe nous ouvert
Bon, nous t'ai ouvert VG Complex pour 2-3 jours. Nous ha extend la sous ça. Puisque là, nous, quand t'es moun qui ka vini, nous extend la sous ça toujours. So, moun pas ça dit, yo pas ni place pour yo ça aller, pour yo ça test, pour yo ça hand test là. Bon, nous tenons un petit backlog là. Avec nous ka espérer dat qui c'est bagay ça là nous ka mettre en place là, ka aider nous clear backlog là. So that nous ça bay tout moun test result yo. Ou ça vitement pour nous payer. Nous ka servi rapid test là actuellement tout. Nous ça tester moun en premièrement. So si rapid test là montre dat qui est positif, then nous ka nous ka ça ka dit voyer ou dans isolation avec adam moun nous ka quitter yo isolate la kayo mais moun nous ka aller garder place là et si yo ça isolate la kayo nous ka quitter yo isolate la kayo mais c'est moun qui ka rester pas koyo tout seul en dedans kay pas koyo nous peut plus quitter faire un bagay comme ça puisque ça dangereux en manière si moun na aller yo positif et puis nous pas vle yo sortir dans pièce avec ou reconnaître moun nou Saint-Lucien nou yo kay di yo just ka aller acheter un petit bail dans boutique là en bas chimé yo ni mas yo asou yo so ça va y faire personne rien mais là en isolation ou pas supposé faire ça moun sa vin drop bagay ba ou devant la porte là bon gate ou bon fence yo ka aller y faire ça faire yo ou même ka aller ou ka masser bagay là so c'est comme ça nous ka fait bagay là actuellement nous ka vie joindre d'autres ces hôtels là puisque on chay touriste pas ka venir encore avec nous ka tirer tous ces moun qui Victoria Hospital là qui pas ni symptômes so si moun nan test positif et puis il pas ni pièce symptômes il pas ka moucher il pas ka esterner il pas ka tousser il pas ni pièce la fièvre il pas ni pièce ça nous ka qui symptômes nous ça voyer ces moun ça là dans ces hôtels là pour isoler koyo 2-3 hôtels là dat qui nous ka joindre avec gouvernement ka ni pour payer pour ces bail ça tout so that nous ça fait là dans Victoria Hospital là pour nous ça prend moun qui positif qui ni symptômes ça c'est ça nous ka créer yo symptomatique avec yo besoin plus care parce que c'est les autres moun qui just peut-être ni pour prendre remède MSP pour yo sa vie test négatif vous comprenez so moun nous ne peut mettre sous oxygène nous ça avec tout bail comme ça nous ka tient yo dans Victoria Hospital c'est moun qui plus critique là mais c'est les autres moun nous ka voyer yo même si yo positif nous ka voyer yo dans isolation and c'est les autres places là qui nous ka fait pour isoler yo actuellement là mais rapid test là si rapid test là négatif then nous ka ni pour still faire un PCR test by ces moun ça là pour déterminer si si il bon et bien si il pas bon puisque vous savez nous te ka dit rapid test là pas 100%. Oui. So si moun mais yo dit comme ça, il presque 100% si moun test positif. So pour ça, sous test positif, nous ka isoler tout et puis rapid test là, mais sous test négatif, nous ka vie test nous ka vie faire PCR test là pour nous ça assurer dat qui ou négatif. So toutes ces bagages ça là now nous ka quitter ces docteurs private docteur et docteur privé et puis Tapion Hospital nous habayo permission et puis forensic lab là tout nous habayo permission pour yo ça servir rapid test là et puis si mon test négatif c'est là yo kay pour voyer yo ba nous pour nous ça faire PCR là pour make sure that ki mon négatif pour voyer et puis c'est pas un false négatif. OK. Et puis à présent, merci tellement. Là, il vient pour vaccin. Parlant petit à quand laisse ça et puis ben nous dernier parole pour nation qu'on nous parle dans que ça qui ça dernier parole ou kaini by nation. Vaccin nous ni yo a promettre nous ça au cas dit 70,000 en teasing pli passer 70,000 pour Saint-Lucie et qui supposé qu'arriver ici là février mois ça là plus tard mois ça là nous pas essayer qui date mois mais plus tard en mois ça là so pour tout le monde qui veut vacciner ça c'est un bon bagage moi même pas ça espérer pour ça arriver ici là pour moi ça point vous comprenez oui so oh yes so ça son bagay qui bon puisque nous kay henni nous ça traité moun
avec moun nou pas kay mort pour la petite affaire Covid là puisque autant nous jani combien moun qui jamon when il est actuellement là nous ni 19 moun actuellement qui nous perd pour la petite ça 18 et bien 19 well oui dernière nouvelle là nous ni la hot département santé qui a dit c'est 18 well, ok. Peut-être que je jump avant. Oui. So nous avons quitté il y a 18. Eh bien, nous ne pouvons pas perdre les autres gens encore pour la petite Covid. Malgré c'est les autres gens, ça après. Tous ces gens nous ont perdu là, ils ont tenu les autres malades. Mais en même temps, même si il y a des gens malades, ça pas même si aussi posé mort pour la petite Covid. So, at least si nous avons vaccin nous ça traiter mon plus meilleur pour garder pour casser mon qui plus malade là. Vous comprenez? Now nous quand on dans curfew. Curfew c'est pas juste pour moun ça enjoy koyo et bien pour ça aller tout partout. Curfew means pour dire on pour rester la caillou. C'est si ou c'est un moun qui yo bay permission pour ça dehors là tout seul. Ou si poser dehors après 7 heures, avec avant 5 heures libre matin. Curfew c'est, il a commencé 7 heures au soir pour 5 heures libre matin. Et comme moi toujours dit, ça c'est pour nous ça aider Ministry of Health et puis tous ces frontline workers là et puis healthcare service là, ça c'est pour nous ça aider yo veiller mener toute situation ça là nous ni ici pour la petite Covid là. Pour nous ça mener vivre en manière qui nous ça ménager puisque actuellement là nous presque pas ça ménager vous comprenez so ça c'est pour ça nous mettez curfew so nous commander moun pour wete la caillou aller la caillou après travail taper quoi la caillou nous pas veut top mouvement so that nous ça savent côté bagay la ka sorti qui moun qui ni tant nous ka try oui c'est les autres moun qui ni nous pas veut plus moun ka tuer et bien plus moun ka aller vini avec ka bay les autres moun qui pas ni malade là dans moi ça nous en chay nous saint ici expressement c'est nom nan nous driver so là ou ka sorti gozile et pour ka ouais on jal choisir là où sorti choisir ou ka ouais l'autre soufouyer ou ka vie descendre ces bagay ça là nous ça contrôle ces bagay ça là pour 7 petits jours nous ka demander s'il vous plaît nous ka dit autres las driver tout partout las piété pour autres ça couiner ces police là avec bagay comme ça à nous garder pour nous ça occuper pays nous et puis moun nous dans pays nous à nous double faire toutes ces magies à nous ka faire les oswe et puis wete la kaizot between 7 heures et puis 5 heures nous savons ces rum shop là nous dit pour fermer ces rum shop là on chay moun ka vendre wom derrière la porte et tout bagay comme ça yo ka congréguer derrière la porte mais ou pas kay mort sou pani wom nan pour 7 jours curfew à soir pendant temps ministry avec ces healthcare workers là ka piété pour yo mener bagay là under control so comprendre ko ou tenir temps pour te ça acheter ti wom mettre la caillou si ou ni pour ni ti wom ou était la caillou avec banou chance là pour nous ça contrôle bagay ça là qui doit là si pas ça nous kay perdon chay moun et dans ces moun nan nous perdre là peut-être c'est caillou et ben moins so on nous comprendre ko nous et puis faire ça qui doit être pendant temps ça là yo ka ban nous pour nous ça piété mener bagay ça la vie. Eh bien, Monsieur le ministre, toujours un plaisir pour nous ici à Caban nos informations. Nous toujours ici pour une chance que vous voulez ban nos informations, nous sommes bien contents pour nous ici et nous souhaitons précaution et une bonne journée. Merci à Pile Cox. Merci. Moi, je hope que vous avez écouté le programme, so that vous savez ce qui a passé et vous connaissez la manière pour condamner quoi. Eh bien, merci et puis une bonne journée. Ça, c'était... oui, ça c'était honorable Mary Isaac qui a parlé de nous, la ministre qui est responsable pour santé. Nous avons pris en pause ici, les nouveaux, nous avons qui ça qui est en place, les venus pour ces mamans l'école là, et nous avons Gail Rigobat, honorable Gail Rigobat qui parlait à sous ces mamans l'école là, et puis action qui point, et aussi
nous kay ba une opportunité aussi nous pour ouvrir nous kay ouvrir ligne pour ba une opportunité pour tant qui ça ou même ni pour dire les vini pour question et ben recommandation ici ou ka écouter nouvelle créole et puis moi Carlton Cooks Cyril nous ka prendre pause les nous vier plus développement. What's in the food you're eating? Do you really even know? All the chemicals and hormones used to accelerate their growth. All the artificial flavoring, sweeteners and colors too. We consume and we don't spare a thought for the damage that they'll do. No, think about the children. Think about the children. How will we save them? Chemicals and GMOs are not the solution. Use organic and join. Excessive agrochemical use, additives, and genetically modified foods are harmful to health and the environment. Join the good food revolution. Grow, buy, and consume organic. A message from Rise St. Lucia and the Ministry of Sustainable Development with funding from the GEF Small Grants Program, UNDP. The good food revolution. Et puis merci bien on va écouter nouvelle créole et puis moi Coxisia et puis là avant nous point poser nous devons parler avec ministre qui est responsable pour santé en Saint-Lucie honorable Mary Isaac là il t'a dit nous raison de curfew en chaque décision raison gouvernement prend décision ça là encore ça a été il était bien content pour ouais les venir pour monde qui suivre protocole encore nous a dit merci tellement parmi ces secteurs qui trouvaient qu'on affecté là nous a parlé de affaires curfew ou qu'ils savent c'est éducation là yon ministre qui est responsable pour éducation ici en Saint-Lucie, ça c'est Dr. Gail Rigobat, il baille en explanation. Là il vient pour qui manière bagay lan cahier et puis c'est mamay l'école noire. Nous kay tanné anglais moi kay baille explanation ça quand il finit. Our promise to ensure minimum disruption to the educational experience of our children is one that is shared by many of our partners and stakeholders. We have received letters of concern from school boards, parents, other organizations. We have engaged interested parties, and the sentiment is that given the recent information shared by the Ministry of Health, and what appears to be community spread, it would be best to suspend face-to-face teaching at this time. The administrative and legal process will take a day or so, and therefore the effective date is Thursday, February 4th, 2021. Eh bien, là, autant de ministre qui est responsable pour l'éducation en Saint-Lucie, ça c'est Dr. Gail Rigobat, qui a une explanation et puis qu'a dit qui vini jodi toute l'école fermée administration aussi et yo kay travail entamé pour travailler petit maman là sous internet là qu'a servi laptop yo et puis différents équipements yo ni pour ça et puis il a dit il était bien yo teni pour faire ça yo était yon bagay yo te ni pour faire parce que encore yo te concerné d'ici mamay là et puis c'est teacher aussi les vini pour situation ça qu'on est bien d'accord yo nan c'est vrai là qu'on savent c'est yo pas descendre fait qu'on yo te ni pour faire si yo fait adjustment les vini pour ces lois qui ka gouverner ça et puis yo vle mamay fait examination yo ça qui ni examination et yo vle mamay qui ni pour travail hard kayo pour yo même aussi savent dat qui yo ka veiller pour yo commitment là vini pour faire assurer secteur yo même bien sauve et qui yo ka bay yon éducation qui là en parmi tout ça qui en la terre c'est un l'autre bagaille parler puis qui oui merci
tout se moun nan ki involve lè vini pou ka fè sa possible et ka supporter. Nou ka ten hod ministre là encore. We are so grateful to all who have worked tirelessly to cater to the needs of our teachers, students, and we are grateful to our ancillary staff who are our frontliners in this fight against COVID-19 as well. We have listened. We care for the safety of our students, teachers, and other workers in the sector. We will, therefore, revert to online learning. Et puis là encore, ça c'était ministre Gil Rigobert, honorable Gil Rigobert, qui a une explanation à cette décision pour fermer l'école. Mais il aller plus loin pour dire que oui, mais c'est mon encore qui a supporté. Il y a un ces bagages là, qui est bien content pour ça. C'est le gouvernement Saint-Lucie qui a continué à aider les venus pour ces mamans l'école là. Là où ils savent, les pour bailler ces mamans l'indication, yon qui a sous même position et puis l'instant là. Terre, yoni plusieurs, à peu près 4000 laptops et puis bagay ou kay assister ces mamay là qui pani avec ces mamay là qui brisé équipement ça pour apprendre faire l'école yo hod kayo. Il parlait à tout ça avec ces mamay ça allait à sur internet là et puis ça communiquer et puis teacher yo avec fait l'école yo en chay en ces mamay là ça va présent Kaini pour faire ça, la kayo et puis ce teacher a sous ces équipements ça, il a dit la kaini pli ces équipements ça bail ces mamay là yo kay bali. Nous tan hod maze Dubois qui bail information ça. The government of St. Lucia continues to steer the course to achieving a globally competitive education as 5,000 ebooks and My5 devices were officially handed over to the Ministry of Education. The devices, which are equipped with learning tools and content aligned with upper and lower school curriculum, were procured and donated by the joint efforts of the National Telecommunications Regulatory Commission, NTRC, through the Universal Service Fund, USF, and the Office of the Prime Minister. At the handing over ceremony on Wednesday, 3rd February 2021, Prime Minister Honorable Anand Shastri said that these devices serve as a major thrust to bridging the digital divide and holistically improving the education system. We've had a vision and a passion to make sure that we can equip our young persons to be competitive on a global basis. Smart St. Lucia is a major objective of this government. And what is it? It's laying down the infrastructure to facilitate us interacting on a competitive basis globally. We've understood, because of climate change, that we have to embed resilience in everything that we do. The new roads with proper drains and proper sidewalks. The new schools with backup generators and water storage tank facilities. The new healthcare centers that are also equipped with backup generators and refrigerators, so that in case you are cut off in a community, that we can store medicine. This is the foresight of building a smart country. The ebooks will add value to the learning experiences of students as the devices are equipped with content for 16 CSEC subjects, exciting interactive learning tools and platforms which will ensure that students have equitable access to content. For teachers, it will allow them to engage in differentiated instruction and assessment for different groups of students, also bringing ease to grading and data collection. Which will allow them to conduct labs repeatedly without exhausting resources. Parents also benefit as less textbooks will have to be purchased in the long run. Minister for Education, Innovation, Gender Relations and Sustainable Development, Honorable Dr. Gail Rigobert,
echoed the sentiments of the Prime Minister and expressed that upon assuming office, the hashtag Educate St. Lucia initiative was conceptualized and had ICT integration in the education system as one of the main pillars of action. Another component was what we dubbed digital competency. And by that, we mean ensuring that there is sufficient training for teachers and students to allow for them to better leverage the technology, not only the hardware, but also software and other learning platforms that can enhance the learning and teaching experience. It is that comprehensive integration of ICT in education or e-education that has informed and undergirded the policy thrust of the ministry. The LearnBook devices were supplied by Fortuna Picks Inc. and the MiFi devices by Digital Limited, St. Lucia. The Ministry of Education is responsible for the distribution and will commence this week with Form 4s, with the Form 3s and Form 2s to receive shortly after. Partnerships with international agencies will result in the donation of tablets to primary school students in the coming weeks. Reporting for the Office of the Prime Minister, I am Danielle Dubois. Merci tellement, Maman Dubois, avec la rapport ça qu'a mouché. En chay c'est maman là, quand l'école ja fermé, maman qui pas fortuné, maman qui pas ni équipement, kon laptop, qu'on yo besoin pour faire travail l'école yo, kay jouen une opportunité ça à peu près 4000 que choy laptop et équipement pour assister ces maman là. Nous t'en aussi honorable Gil Rigobert qu'a dit gouvernement était a promettre là vini pour situation dat qui yo te kay fait transition pour dat qui mamay entrer dans en temps à présent les toute bagaille c'est à sous internet là. Nous t'en Premier ministre honorable Alan Chasney aussi qui a dit ça c'est yon ces bagaille là pas en santé pas en éducation seulement mais en santé aussi. Côté nous kay ouais toute bagaille as a résultat di Covid qu'a fait à sous internet là. On va écouter nous ici à Nouvelle Créole à présent messieurs dames nous kay entrer dans section côté nous ka demander participation si ou Penny pièce question recommandation et ça qui bien important moi il faut ça nous ni ministre santé à souligner aussi pièce question Penny pièce recommandation ou peut crier nous ici limo là à sous télévision sous café télévision ou kay ouais limo ça 468D yon 6D ou kay ouais limo là ou peut crier nous ici si ou ni pièce question si vous voulez faire en contribution ou ça crier nous ici qu'on nous tente ça rouni pour dire pas de temps nous ouvert ligne là-bas où yon ces bagay là moi kay faire avec un monde mandé hier yon monde te ka mandé qui ça qui kay fait et puis l'église et puis moi kay répondre ça encore bon matin pour ba ou information ça changer les premiers pas ça c'est bon le 20 janvier le premier ministre l'ancien mois te adressé nation yo te ha mette yon de bagay en place parmi yo ou kay savent les y vini pour l'église et puis moun ka vini ensemble la saikadia lay vini pour l'église service l'église manière kay fait là yo ka mandé l'église là souple si ou ça fait ça sur internet là fait mais côté à délai ou kay besoin pour faire service ou ni pour moun ni pour vinn ensemble ou supposé ni pas plus passer 25 moun en 25 ans ça qu'a point en considération c'est officiel l'église là quoi officiel l'église là ensemble et puis c'est moun nan yo invité à les ou ni pour ni service ni pour 25 ni pour 25 moun les y vini pour ça l'autre bagay là les vini pour l'étament les vini pour nos l'étament ou ça ni
à peu près 10 moun. 10 moun, le y vini pour l'étament et puis nos. Ça c'est yon an se bagay lan qui te trouvé koy mande hier. Yon moun mande qui ça qui kay fait et puis curfew en bas curfew pour l'église et puis qui ça qui kay fait pour l'étament. Ou kay sa là pour l'église côté obligé ni moun dans l'église là pas supposé ni plus passer 25 moun. Et puis là il vini pour l'étament, là il vini pour nos ou pas supposé ni plus passer 10 moun. Nous ka kwe ou une commission coupon ça hier. Encore les mois 468 Dayon 6D 468 Dayon 6D ou peut crier nous ici si on y pièce question contribution ou voulez demander en question ou une contribution vous voulez faire ou peut crier nous ici à nous avons opportunité ça pour faire ça. Pas de temps nous ka espérer ou peut couiller nous ni yon notice ka sorti hod département qui responsable pour développement économique et puis transport et aviation civile là yo ka di service yo là qu'on nous ka créer transport division transport yo ka do département là yo a trouvé ko yo impacté en yon manière ben l'autre par vermine corona pour la peine à sous conseil officiel santé et puis pour tenir bon pratique et puis pour faire assurer place là net et moun tien distance sociale là yo ka sanité place là bien souvent et puis ça c'est pour empêcher simaouger Covid. Quand yo ka dit là vini pour travailler yo là en division ça c'est priorité yo et puis pour empêcher vermine simaouger yo ka informer public là yo ka nettoyer place là encore ça c'est transport division transport là en union et puis yo ka nettoyer là et puis ça ka y point coup les 4 mois ça pour le 10 février et puis là yo ka do tout service là pour après ça y a une suspension à sous tout service là. Nous n'avons pas souligné. Bonjour, merci pour couiller GSNTN, Nouvelle Créole. Oui, monsieur Cox. Oui, bonjour. Ça m'a vraiment demander à sous santé Saint-Lucie. Si manière pays a pas ni l'hôpital pièce côté qui a fait yon MRI. En quelle situation nous en pays là, moun ni pour quitter ici pour aller m'appliquer ils font MRI. Et qu'on pas aller n'importe manière, on y pour faire test là, on peut faire 100 US pour aller, on y différents protocoles, et qui pas aisé pour quitter Saint-Lucie, et qui m'appliquer son MRI. Et tout cas, moi, en pays là, right now, moi, je veux que le gouvernement mette en place. Côté qui, même si pour un groupe from m'appliquer dans le pays, mais ne vient Saint-Lucie à l'hôpital là, ici, côté moun sa paie là, yo, et fait MRI yo. Sans problème en pays. Right now, quand on a un vieux MRI machine, ça n'a pas même travail. Et que moun ka mort en pays, ou vle di mon whole pays qu'on a, ou pas ça fait yon MRI en pays, il really sad, c'est pour le gouvernement garder dans ça. C'est ça moi ni pour dire. Merci tellement et bien bon bagay m'cheve ou ça coûté Mazen Mary Isaac. Oui, ça madame nan ka di avoué et puis nous ka travailler sur ça. Nous teni moun qui te vin train moun Saint-Lucie pour travailler MRI là nous ni dans l'hôpital OKIU. Mais c'est moun ça là juste quitter Saint-Lucie avec nous pas ni c'est technical assistance ça là encore. So ça nous ka fait actuellement là, nous ka regarder si nous ça mener et puis ou savez Covid là dou bout nous dans chay ces bagay là nous te ka piété pour nous te faire puisque nous te supposé ni un team qui ka sorti India pour ça aider nous faire toutes ces bagay ça là dans l'hôpital là et puis mener toutes ces bagay là you know on manière that qui nous ça servi mais ça pas fait et puis quand on ni coronavirus là c'est mon pas ça taper pourquoi ça taper ko yo ici là. So ça nous ka fait c'est nous ka garder mener d'autres docteurs sorti Martinique yo jardin nous yo peut venir pour prochain 3 semaines pour ça aider nous yo te fait ça avant yo vini yo train ces moun nan mais c'est moun pas rester. So actuellement là comme madame nan ka di c'est on bagay comme ça nous ka garder pour nous mettre en place
pour nous comment nous ça fait machine ça nous-mêmes ni qu'à travail laisser Jean Martinique la venir pour montrer nous encore comment pour faire travail. So nous qu'à travailler sur ça. Eh bien, merci tellement, Madame Ministre, que nous mettons anti-clarté à sous ça. Encore, l'IMO ici à 468, Dayon 6D, où ça couille nous ici à c'est une pièce observation, pièce question. Et puis moi, souligne aussi, c'est ministre qui est responsable pour santé en cette lycée honorable Mary Isaac. Encore, ça c'est une nouvelle créole qu'on a essayé de un nouvel développement qu'on y a fait. Bonjour, merci beaucoup, nouvelle créole. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Moi, conseil pour le ministre de l'Éducation. Moi, vous devez demander, et bien, moi, vous devez, ouais. C'est opinion, moi. Oui. Moi, oui, je vais ça parler about l'autre programme. On a pu demander même ça. Mais ça, c'est à vous deux. Moi, je suis un janitor. Oui. So, moi, je à vous deux, ministre de l'Éducation, garder ça. Nous, c'est janitor. Nous passons, garder après maman pour nous dire, les au chapeau, nous, quand il fait toutes les scènes pour nous faire, spécialement les cantoirs d'Aguette là. Oui. Sécurité n'est pas ça, il n'est pour faire. Il n'est pour garder pour contrôler la ligne. Il n'est pour prendre la température. Il n'est pour faire qui ça. Moi, quand je suis si l'année, en gouvernement, yo ça met des conseils ordonnants, oui, bien apprécié pour moi, ça m'a fait yon dans chaque l'école là. Eh bien, il ça mettait bien dans ces grands, mais ça va nous yon. Because sécurité n'a pas travaillé pour ça, garder pour la température monde. Tout là, il y a un travail, il est pour suivre, il est pour balayer, il est pour make sure il est là net. Nous-mêmes, nous pouvons que président nous. C'est pas pour maman, nous la garder toutes les noms pour garder ça, mais la pas tomber dans président là. Et que maman là, même où ça y a courir on pour garder même si teachers vient chailler en les mains aussi teachers pas regarder toute maman y a dans celle pour ça laver les mains faire si fait ça so même quand ça sans choix travail il ça pas nous seul word nous apprécier ça quoi ça on dit à pas dit travail sécurité avec travail ou quand yon moun qui a nettoyé l'école là zot ni aussi à présent Covid là c'est hot qui a assisté point la fièvre c'est moun c'est hot qui a assisté nettoyer puis bagay kon hein oui quoi ouais si yo une assistance ça ba yon moun en la main pour aider ça kay fait bagay là plus léger oui kay aider c'est moi ka ouais comme ça. OK, merci tellement pour contribution là. Et puis ça c'est raison nous ka demander moun pour couiller. Encore yon nan se bagay là moi ni pour dire, m'a vle parler bay ministre éducation. Nous ka ni yo si bagay marche bien, nous ka ni yo ici pour parler même manière. Bah moi ka dit en dedans tant qu'on Covid, nous bien apprécier tout le monde qui a fait ça yo peut pour assister situation, mais il c'est yon travail en progrès. Quand il y a ces bagages là quand il a fait là yo kay adresser m'a vle faire excuse bay ministre éducation ko be parler ba yo mais ça moi ka dire c'est faut nous comprendre ça c'est première fois ça qu'a fait n'importe côté en la terre quoi observation ou j'ai identifié ou a dit moi ka content pour venir quand toute l'autre bagaille qu'on nous ka progrès pour adresser yo kay adresser situation ça merci tellement pour observation ça eh ben messieurs dames nous ni en dernier monde ben merci tellement madame ministre nous apprécions tellement pour ici et puis nous tant arrivé en l'air nous et nous ka remercier tellement et nous ka croire ou ka vie en dans l'autre temps et puis nous merci en pile Cox merci. OK. Et puis, messieurs, dames, ça c'est toutes les années, bon matin, à sous une nouvelle créole. Nous apprécier si pour nous apprécier ou qui a supporté nous ici en centre commande la NAS, NTN, GIS, qu'on nous ba ou information en créole. Non, moi c'est Carlton Cyril Cox qui a dit, Dédé, ni en bonne journée, merci en chay, jeune et puis nous, demain, à même les à 10h, les nous présenter ou, et puis, nouvelle créole, ni en bonne journée. Bonjour
merci pour vous qui a écouté nous ici. À cette commande information, que nous quand entamer baou information et puis développement là, il vous faire cette ici. Non, moi c'est Carlton Cook Cyril.